Okay, hello, my dear students. How are you today? Very good. I hope everything is well. Well, today we are going to make a review. Vamos a hacer una pequeña revisión acerca de lo que ya hemos visto. Recuerden que estamos por terminar el ciclo y necesitamos siempre practicar los verbos. Remember the verbs. In all topics tenemos present simple with verbs, frequency adverbs, daily routines, yes, and present simple third person. Remember that you have to practice all of these topics are very important to continue learning English. Okay, so we are going to see here the first one. Remember, practice the pronunciation. It's very important. You know this verb have, do, go. We have here eat, write, read, speak, listen, dance, good, feel, sentir, feel, good. Another one you're going to hear, call, cut, cut, fly. You know, take care of the verb fly, yes? Be, verb to be. You are going to have here verb to be. No, no, you have the verb no. Practice the pronunciation of this verb, especially this, because it's very important. Now, remember, try to do this, okay? Vamos a ver, continuemos. We have here visit, visit, want, quiero, el verbo querer, want, great. Walk, walk, work, sorry, work, play. Remember, you have here the verb play. So maybe you are going to continue. Please practice the pronunciation of some verbs. Love, for example, is a verb too. Like some students say here, like. Like, cuidado, practiquemos nuestra pronunciación. The correct form of this verb is like, okay? So practice the verbs. You have here have, do, go, eat, write, read, speak, listen, dance, feel, call, could, fly, be, know, visit, want, walk, work, fly, love. Luego tenemos another one here. You have wash, fix, fix, watch, meaning watch, look, look. Now to try to practice all of these verbs, yeah, clean and wear. Ya lo conocemos al verbo wear, que es vestir. Requisito indispensable para inglés 2 es que usted estudie los verbos. Recuerde que es su responsabilidad siempre practicar los verbos, ¿ya? Very good, perfect. And practice the pronunciation too. All the time it's very important to practice the pronunciation with the verbs. Okay, thank you very much. Remember, this is the normal form. Acordémonos que cuando hablamos en terceras personas del singular, todos estos verbos cambian. Por ejemplo, have cambia a has, do cambia a does, go cambia a goes y algunos que no entran dentro de la regla, como por ejemplo eat, que solo se le aumenta la S. You are going to write here eats, ¿ok? Trabajemos siempre con estos verbos. Más adelante voy a indicar un poquito de cómo utilizamos el verbo like, el verbo love y el verbo have. Remember. Okay, thank you very much. We are going to continue with the frequency adverbs. One and the most important of frequency adverb is always because it represents the 100%. The 100%. Remember. ¿Cuánto es lo que representa cada uno de ellos? Remember, you have to remember this. Luego tenemos always. You have here usually o también normally. Try to remember frequency adverbs. ¿Qué son las frecuencias adverbias? Son con cuán frecuente usted hace o realiza una actividad. Then you have here often, ¿ok? Bueno, en este caso no importaría el orden, sino más bien estamos recordando cuáles son ellas, ¿ok? Entonces tenemos always, usually, normally, often. Then you have here with another one.
sometimes, remember, okay? No decimos sometimes, sino sometimes. Very good. Try to use the frequential verbs all the time, sometimes. Okay, then you have here rarely, 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 good. So, those are frequential verbs. Rarely, we have here hardly ever, hardly ever, hardly ever, casi nunca, ¿ya? Hardly ever. Y uno, el que representa el 0%, you have here never, ¿ya? Never. That is the way. Remember frequency adverbs, remember always, it's very important, and never. Those are the same here, often. How often do you do something? For example, how often do you do something? Más abajo lo vamos a practicar también de la misma manera. Tengo un espacio donde voy a hacer algunas prácticas para que usted pueda desarrollar su tarea, pueda desarrollar su actividad. Good. Frequency adverbs, don't forget. Y la regla también la vamos a utilizar en la parte inferior. Okay, we are going to continue with our daily routines. This is the new topic. Ya, remember, entonces tenemos get up. Wash my teeth. Look at it here. Have a shower. Good. You can say here take a shower or have a shower. It's good. No problem with this. Get up, get a shower. Put my clothes. Put my clothes. Remember. Ponerse la ropa. Put my clothes. What else? Have a breakfast. Have a breakfast. Desayunar. Después de que desayunamos, estamos listos, pues nos hemos vestido todo y podemos decir go to work. En algunos casos podemos decir go to the school or go to the institute. That's it, the daily routines. Remember that these daily routines are very basic, son muy básicas, ¿ok? Toda actividad que usted haga es considerada como un daily routine si es que lo hace a menudo, ¿ok? Try to remember this. You need to apply this with the verbs. Okay, go to the work. I don't know. Take a break. Take a break. Come back home. Come back home. Have a lunch. Remember. Okay. Miren la diferencia entre el primero y el segundo. Have breakfast. Desayuno. And have a lunch. Almuerzo. Luego voy a descansar un rato, así que voy a poner take a nap. Take a nap. Aquí descanso un poquito. Take a nap. Good. Come back, home. Have lunch. Take a nap. Go to the gym. Go to the gym or walk with the dog. Yeah, walk with the dog. Oh, sorry. Walk with the dog. Good. All of this activity. Do the homework. Do the homework. Okay. All of these activities are daily routines. Do the homeworks. Watch TV. Miren, tenemos watch TV. Then you are going to hear wash the dishes. Lavar los platos. La actividad favorita de algunos. Wash the dishes. Luego finalmente tenemos have a dinner. Remember the practice or pronunciation of this word. Have a dinner, because some students are saying diner. No, remember you are going to say here dinner. Finally, go to bed and go to sleep. And go to sleep. Go to sleep. Yeah, very good. So, try to practice, try to memorize. Como lo dije al principio, esto es responsabilidad nuestra, ver los videos que envía el teacher, practicar nuestro vocabulario, requisito indispensable para poder estar en inglés 2, ¿ok? Try to remember this. Daily routines, you have here the daily routines. Podemos involucrar más, por ejemplo, chat with friends, visit my friend, visit my father, go to the dentist. No, todo lo que haga actividad a menudo, usted que haga todos los días, es un daily routines. Remember, try to practice this, ¿ok?
Good. So we are going to continue. We are going to continue here with the verbs have and like. This is very important. Some of you have problems with the homework when you are using like, okay? Cuando nosotros utilizamos el verbo like, acompañado de otro verbo, tenemos que separarlo con un infinitivo. En este caso, tenemos que separarlo con el infinitivo to, con el infinitivo to, ya. Voy a cambiar el color de la letra. Entonces vamos a decir, I like to watch TV. ¿Ok? I like to watch TV. ¿Por qué motivo utilizamos este infinitivo aquí? Porque como usted puede ver, aquí hay dos verbos que tienen que ser separados. No pueden ir juntos. Por ese motivo necesitamos ponerle el to. ¿Ya? Remember. I like to swim. Miren, me gusta nadar. I like to visit my mother on Sunday. On Sunday. Good. I like to go to the gym. ¿Ok? Recordemos también que este infinitivo to también lo utilizamos para indicar hacia dónde queremos ir. En este caso, en español sonaría como cuando decimos voy a. ¿Ok? Voy a o para. Entonces tenemos que especificar también a dónde vamos. Remember, this is a rule very important that you have to know. ¿Ok? I like to go to the gym. Muy bien. ¿Y cuál es el error que están cometiendo en algunos que me pude percatar en la tarea que tuvimos? ¿Sí? Es que después de hablar en tercera persona, hablamos en tercera persona. Por ejemplo, decimos, she likes to go to the church. Ya. Aquí está el error. En el primer verbo usted ya utiliza la regla. Aquí ya utiliza la regla. Quiere decir que el segundo verbo ya está libre, ya va normal. That is the mistake. She likes to go. It's incorrect. It's incorrect. Because you are saying here, ya estamos diciendo aquí el primer verbo, ya lo estamos utilizando en tercera persona del singular y aplicando la regla. Entonces el segundo verbo ya no tiene nada que ver. ¿Ok? Si no lo sabían, podemos aplicarlo desde ahora. He likes to watch sports. Miren. He likes to watch sport. No, he likes to watches. Ya no, por favor. Try to do this. Try to remember this rule. It's a topic very important that you are going to have when you do this activity. Okay? Try to do this activity. Ok, y luego tenemos en cambio el verbo have. Aquí en cambio hablamos de lo que nosotros tenemos. Podemos utilizar nuestro vocabulario. Try to use the vocabulary. I have a smartphone. I have, a ver, vamos a ponerle en negrito. We are going to write here. I have a smart cell phone. I have a smart cell phone. ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Tiene una bicicleta? Yes. I have a bike. Yeah, I have a bike. Oh, sorry. I have a bike. Very good. Miren, aquí utilizamos en cambio el verbo have. Yeah, try to remember this one. And you are going to connect with all of these parts. Yeah. Si hablamos en tercera persona, he, she o it, decimos, she has a computer. She has a computer. Remember, try to practice all of this. En el segundo video a continuación les voy a indicar cómo utilizamos las preguntas short questions porque vamos a hacer un trabajo y también vamos a practicar nuestra lectura. El día de hoy vamos a ver dos videos así, son muy seguiditos, este sería el primero. Acuérdense que estamos haciendo un review. Así que por favor, pay attention. Remember, try to pay attention of this and practice at home. Thank you very much. Good day.